the champ, John Lineker, up against the challenger, Fabricio Andrade, who's been knocking people out left, right, and center. Mr. Lineker, we will start with you. This fight with Fabricio has been building for quite some time. Do you expect to go into the circle and teach the young gun a lesson? Então, John, vamos começar com você. Essa luta já vem aí se construindo faz um tempo. Você acha que vai poder ensinar uma boa lição ao seu jovem oponente? Com certeza, eu sou campeão, né? E tô indo para buscar mais uma vitória, mais um nocaute. E tô bem confiante, tô bem preparado para esse momento. For sure, I'm the champion and I'm here to go for another victory and to go for another knockout as always. So yeah, I'm here, I'm the champion, I'm here to win and to knock out. Fabricio, do you see this fight as a changing of the guard where the current king hands over his crown to the young lion? Yes, 100%. We should I speak English or Portuguese? O que você preferir, eu posso traduzir. English, yeah, 100%. We know I am the guy who has been calling him out for a long time, and he's been dunking me, and 100% I'm gonna bring on a show, and there's gonna be one more knockout, and we're gonna see a new champion. Could you please translate the answer into Portuguese for John? Então, John, ele disse que agora vai ser a hora de realmente um novo campeão, que ele vem aqui para te desbancar, ele vem para vencer também. We're going to go across to our first media question, which comes from Vincent Richards of Sportskeeda. Go ahead, Vincent. All right. John, we all know Fabricio is very confident, very, very confident. He's been talking trash to you weeks before this fight. Do you think his confidence will eventually be his downfall come fight night? John, nós sabemos que o Fabrício ele tá bem confiante, né? E ele tá vindo aqui com muita confiança. Você acha que talvez o excesso de confiança dele possa ser o motivo também da queda dele? Com certeza, na verdade, eu acho que ele tá mais emocionado do que confiante, né? Com certeza isso pode atrapalhar, né? E ele vai vir com a pressão, né, de querer pegar o que é meu. Eu já sou campeão, né? Quem tem que correr atrás é ele, então eu acho que isso pode atrapalhar um pouco. Acho que ele precisa focar mais na luta e parar de falar um pouco. For sure, yeah. I think he's more emotional than confident. Yes, he's coming as the challenger, so he has all the weight on him. I'm the champion. I'm already here. I just have to keep my place. And, he should focus instead of talking so much into really building up himself for the fight. All right, Fabricio, I just want to ask you, John practically said to keep quiet, just work on your game. How do you react to that? He don't need to worry about how prepared I am for this fight. He can be sure that I'm going to bring a level of strike that he never saw in his life. And he can be sure that I'm ready to knock him out. And the talk, it is what it is. I'm not here to say stuff that is not true. I'm just talking facts. I'm a better fighter, and I'm coming to knock him out. Perfect. Thanks, Fabricio. Please go ahead and translate. Eu não tô aqui para falar, eu vim aqui para ganhar, eu vou vir com muita pressão, eu vou vir com um strike que ele não tá acostumado, ele não precisa se preocupar com a forma como eu me preparo, pode deixar isso comigo, que eu vim aqui realmente para botar a pressão. Thanks guys, and good luck. Thank you for your question. We're going to go across to Abdullah now from Verdict MMA. Abdullah, please go ahead. Hello, can you hear me? We can hear you clearly, sir.
Thank you very much. My first question for John Lineker. John, how are you doing today? John, como você está hoje? Bem, graças a Deus, 100%. All good, 100%. That's good. So it's been a little while now since you've been only cutting to 145 pounds. Have you noticed a change in your body? Have you been feeling better? And perhaps, how do you feel now physically compared to 5 years ago? Bom, então, sobre a sua mudança de peso recente, como você se sente agora no seu novo peso e como você se sente em diferença há alguns anos atrás, quando o seu peso era diferente? Hoje eu me sinto super bem, né? Das minhas lutas, pude mostrar aí a evolução, né, que eu tive, né, com a questão do peso. Em todas as minhas lutas, entrei 100%, né, sem desgaste físico. Então, me sinto super, super forte, fisicamente, psicologicamente, né? Então, em vista do que era antes, hoje tá tudo maravilhoso. I feel super good, much better compared to what was before. I feel well physically, I feel well emotionally, very confident. So yeah, I feel very good in my new condition. Thank you. Congratulations. What do you feel is the difference between you and your opponent that would lead to you winning the fight? Qual você acha que vai ser a diferença que vai ser decisiva nessa luta contra o seu oponente? Cara, o Fabrício é um excelente striker, né? Um grande lutador de Muay Thai. Usa bastante aí o chute, joelho. Mas acho que o diferencial vai ser a minha mão, né? Minha mão pesada, com certeza. Eu acho que pude mostrar em todas as lutas, né? Quando a mão entra, machuca. E com certeza essa vai ser o fator decisivo. I mean, Fabricio is a great striker, great Muay Thai fighter, good kicks, good hands. But I think what will make the difference is my heavy hand, my iron fist. You guys have seen that when I strike strong and it packs a punch. So that will be the difference. Thank you very much. And last one for me. Who would you say is your biggest influence as a martial artist and in fighting? Qual você diria que foi a sua maior influência e inspiração no mundo das artes marciais? Na verdade, quem me inspirou, né, a me querer viver da luta foi o Marcelino Popó de Freitas, né, um boxeador, né, e no MMA foi o Vanderlei Silva, né, o cachorro louco. So both Marcelino Popó Freitas from Brazilian boxing and also desculpa, pode repetir o segundo lutador? MMA, né? O estilo de luta que eu busco é do Vanderlei Silva, cachorro louco. And Vanderlei Silva, Mad Dog from MMA. Thank you very much. Now for Fabricio, how are you doing today? Very, very good. That's good. Through your last 3 fights, you've been finishing your opponents quicker and quicker and quicker. Do you believe you'll do the same against John Lineker? Yeah, of course. That's my goal, make him faster. Thank you. And just one last one for me, the same question I asked John Lineker. Who would you say is your influence as a martial artist, your biggest influence as a martial artist? Conor McGregor. Good answer. Thank you. Good luck to both of you on the night. Thank you very much for your time. Thank you, Abdullah. Our next question comes in via text from Luisa Morales of Phil Star, who asks, John Lineker has made a name for himself with his huge punching power. However, Fabricio, you've knocked out your last 3 opponents in the first round. Do you think you have the same or even better power as Lineker? Yes, I believe I'm as powerful as he is, but I think what makes the difference is my fight IQ and my skills. He just got points, and I got points, I got kick, I got a knee, and I got movement, I got everything, So the power is even, but my skills is way above his. Please translate Fabricio's answer. Então, a pergunta para ele foi
que o seu punho de ferro é conhecido, né, mas que qual poderia ser a mudança, o que faria a diferença, né, que seria decisivo na luta, e ele disse que você só tem o soco, né, que ele tem o soco, que ele tem o chute, que ele tem muitas habilidades que ele pode usar. Para mim, posso responder? Você vai responder? Can he answer? Absolutely, anytime. Sim. Mas é só do soco, né, que eu preciso para vencer uma luta, né? É só não preciso de muita coisa, né? Eu acho que é a mesma coisa um jogo de futebol, né? Você precisa fazer um gol para ganhar o jogo. Eu preciso de um soco para vencer a luta. So yeah, I have my punch, but that's all I need. You know, this is like football. You just need to score one goal to win. So I just need one good punch to win. Do you have any thoughts on that, Fabricio? He thinks I'm like all those guys he fought, you know, all those guys that he can hit them and finish the fight. He have no idea what is coming from him. He can throw as much punch as he wants. He's not gonna knock me out. Please translate. Então ele perguntou o que ele achava, né? E aí ele disse que, bom, pode achar, né, o que for, mas que ele tem o que precisa. Você só com o soco não vai conseguir, que ele tem o que ele precisa. Vamos aguardar, né, para dia 21. Let's wait until the 21st to see what happens. Excitement definitely building for this one. We're going to go across to Sergio Vicente of the Fight Podcast now. Sergio, go ahead with your question. Our next question comes from Sergio Vicente of the Fight Podcast. Sergio, please go ahead with your question. Sergio, are you with us? If not, we're going to go across to Tudor Leonte of Sherdog. Tudor, please ask your question. Hi, this one is for John Lineker. Sir, I spoke with your opponent a few days ago. He told me that he's going to turn you into a wrestler. I'd like to hear your comment on that. Então, ele falou com o seu oponente faz alguns dias e ele disse que ia conseguir acabar contigo. Qual a sua visão sobre isso? Eu tô pronto, né? Tô pronto para ele. Sonhar, todo mundo sonha, né? Em querer me nocautear, me derrubar, né? Mas eu tô aí quase com 50 lutas. Graças a Deus, nunca tive um nocaute. Então eu tô pronto, tô na frente dele. É só ele tentar pegar o que ele acha que é dele, né? Mas o que é meu, ninguém toma. It's very nice to dream, but you know, I'm ready for him. I have more than 50 fights, never been knockouted. So yeah, he's coming to get what is his, but I'm ready for him. He also told me that he's going to finish you in the opening round. Do you think that this is going to happen? Ele me disse também que vai conseguir finalizar você no round de abertura. O que você acha disso? Na verdade, não tem nem o que falar, né? Muitos já disseram isso também, né? Mas ele não vai conseguir, né? Ele pode até estar pensando nisso, mas para me derrubar tem que me bater muito, né? E não é da forma que ele pensa, né? Aqui não é só a mão de pedra, mas o queixo de pedra, tudo de pedra, costela de pedra. Então, ele vai ter que suar muito para tentar querer me derrubar no primeiro round. Yeah, so I'm not only Iron Fist. I have Iron Chin. I have Iron Bones. So, you know, he may dream a lot, but he really has to come after me and hit me hard. Otherwise, he won't get me down. And Fabricio, you're stepping into the biggest fight in your career so far. Tell us how ready you are for this fight in this moment of your life. I'm more than ready, you know. We all know I am the guy who has been calling this fight for a long time, even before he was a champion, you know.
I want this fight. It's the fight that I want. Doesn't matter if it's for the title or not. I always wanted to beat him, and now it's happening, you know. So I'm more than ready and more than excited to fight him. And do you wish to comment on what your opponent just said about his iron fist, about his iron chin? We all know Bibiano is not a striker and was able to knock him down. So imagine what I'm going to do to him. Okay, thank you very much and best of luck to both of you. Thank you. Could you please help translate that last answer for John? Então, ele perguntou, né, o que ele achava sobre o fato de você falar que tem queijo de ferro, costela de ferro, e ele falou da questão do Bibiano, né, que ele também era um bom striker, né, mas que rolou o nocaute, então que, né, tudo é possível, que ele vai atrás disso. Posso corrigir em português que eu falei que o Bibiano não era um bom striker e foi capaz de dar um knockdown nele. Okay. So yeah, Bibiano wasn't a good striker and was capable. So. Mas eu pergunto, né? E o resultado da luta? So I asked, what about the fight não result? Nem metade do strike que eu tenho, nem metade. Você sabe disso. Bibiano has not even the half of the strike I have. Mas o que manda é o resultado. Quem tá com... O resultado da nossa luta vai ser diferente. Não vai ser igual, não. So the result is what matters. Yeah, but the result of our fight will be different. We're going to go across to another media question now, which comes from Jake Foley of Combat Press. Jake, are you with us? Yes, I'm here. Go ahead, sir. So my first question is for Fabricio. There's been a lot of talk about a knockout and this fight potentially ending quickly, but are you prepared to do a 5-round slugfest with John Lineker if it ends up going to decision? I'm prepared to go 10 rounds. And then my second question is for John Lineker. John, Fabricio has mentioned in the past that he thinks your best days are behind him. I just wanted to get your comments on that. And have you noticed anything in your training that you've slowed down in any type of way? Então, segundo o seu oponente, os seus melhores dias já estão no passado. O que você acha disso? Você acha que a sua velocidade, a sua força mudou, que as suas capacidades são menores ou não? Com certeza não. Eu me sinto na minha melhor forma, né? No meu melhor momento. Eu vou poder mostrar isso dia 21 de outubro. Então, estou muito bem preparado. Me sinto na minha melhor forma física. For sure not. I feel in my best shape ever, and I'm very ready. I feel very capable. So yeah, I'm in a great shape. And my last question is also for John. Although there's been a lot of disrespectful comments between you guys, is there any part of you that respects Fabricio for being so young, being so hungry, and ready to take on the world? Por mais que tenham havido muitas palavras, às vezes até de desrespeito entre vocês, é muito importante. O que você acha? Você acha que é importante respeitar o lutador novato que está vindo aí com sangue nos olhos? Com certeza, né? Eu acho que a gente tem que respeitar todo mundo, né? Com certeza eu respeito muito o Fabrício, né? Ele é um excelente lutador, um lutador bem talentoso, né? Mas eu respeito todos os meus adversários, né? Eu nunca subestimei nenhum, né? Mesmo as pessoas falando que o Bibiano já era velho, que não é, né? Nunca subestimei, né? Eu sempre soube do potencial e sei do potencial de cada um dos atletas. Então eu respeito todo mundo, né? Mas eu tô ali para lutar, tô ali para vencer. For sure, yeah, we have to respect everybody. I respect all my opponents, the young ones. Even they said Bibiano was too old, but I know his potential. So I'm here to respect everybody. I respect his eagerness to fight, but I'm here to win and to keep my place. Thank you both for your time. Thanks, Jake. Our next question comes from Ben Imperial of Sportskeeda. Please go ahead, Ben.
Ben, are you with us? Yeah, sorry about that. My question is for John first. Fabricio has been addressing you as John Chicken Lineker for the longest time, and he even had the shirt on his. He even made the shirt on his birthday. Are you affected at all by any of this? Então, o Fabrício tinha até falado que você era o John Chicken Lineker, né? O John Galinha Lineker. Teve até alguns episódios aí, inclusive no aniversário dele. Como você se sente afetado por isso? Nem um pouco afetado, né? Eu acho engraçado, né? Eu acho até engraçado, isso me motiva mais, né? E o frango é de espora. O frango é de espora, pode esperar que... E bucheiro e cabeça ainda. So yeah, I don't feel affected at all. I find it funny. I find it very funny, and it motivates me to, show him what the chicken here can do. The chicken can pack a good punch. Thanks, John. My next question is for Fabricio. You've said that you are on a level above John Lineker in terms of striking skills. However, receiving that kind of power might be another thing. Do you think that you can receive the power? I mean, you can take the power of John Lineker if it hits you. Yeah, definitely. Being used to fight in strike, kickboxing, Muay Thai, I have fought a lot of good boxers. I have trained with a lot of good boxers, so I know of my capacity, and besides, like, his power is, we got like so many things between that, it's not just have power, is be able to connect and be able to move, is be able to do a lot of stuff. So that doesn't worry me at all. Another question, follow up to that. You rated John Lineker as like maybe 7 out of 10 in striking, and you said that you're on an 8, 11, maybe 8 out of 10. Do you think there's a fighter? Who do you think is a fighter that has the same kind of power as John that you've faced before? I think I fought a lot of like very good kickboxers in China, and most of them was like from boxing and got a lot of power. I don't know how to mention them because it's Chinese, so I cannot mention the name of my opponent. But yeah, I'm pretty sure I fought a lot of powerful guys before. All right, thank you guys, and good luck. Thank you, Ben. We're going to go to Wally and Cade very shortly, so we're going to wrap up with a final message, please, for each other. John, do you have a final message for Fabricio before you guys meet in the circle? John, você tem alguma mensagem final para o seu oponente antes de vocês se encontrarem na luta? Na verdade, é só que seja bem preparado para que a gente possa fazer um grande combate, um grande show para o público e para o evento, né? So I just want him to be very ready so we can have a good fight and have a good show for everybody. And Fabricio, your final message for John? Yeah, I expect the same, that he's ready to throw down, and I hope he can keep his word when he tagged me on his post saying that he wanted me to strike with him and not put down. So I hope he can keep his word and we can keep this fight stand without wrestling each other. Please translate the message to John. I can speak Portuguese as well. Vou falar em português. Espero mesmo dele, né, que ele esteja pronto, porque eu estou pronto e eu espero que ele mantenha a palavra dele, que ele me botou lá no post do Instagram, que não quer fazer o wrestling na luta, então eu espero que ele possa manter a palavra dele. Vamos manter essa luta em pé e vamos fazer strike pelos 5 rounds. Any response from John? Alguma resposta? Sim, se ele acha que é tão bom striker, né, se quiser, a gente assina um contrato aí, a gente faz só no boxe, só para ver qual que cai primeiro, se ele quiser, se ele tiver afim, né? Vamos só no boxe, 5 rounds no boxe, para ver qual que fica em pé primeiro. No boxe, sure. Vamos no strike, sem botar para baixo. Sem botar para baixo
joelho, chute, cotovelo, soco, vamos fazer tudo. Pode trazer as mãos aí, mas como você me marcou lá, é sem colocar para baixo. Se quiser assinar, nós assina, sem colocar para baixo, só porrada. Yeah, so first John said that if you want, we can even sign a contract that we'll do only box. We will keep the fight up and we won't go down. We can sign a contract for that. We can stay all the rounds on the box. And then he answered, yeah, for sure. We will keep that promise. We'll keep the fight up and we'll keep everything on the strike. Well, gentlemen, we're expecting absolute fireworks. Believe me when I tell you, everyone is excited for this one. It's going to be a banger. Thanks for joining us.